the Top Inner Academy. Hi friends, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷൻ ആണ്. So we'll be dealing with Alexander and foreign invasion in ancient time. Right. So first of all, Persian invasion. See, Persian invasion. First the person, it was Cyrus. So from 558 to 530 BC. Right. So he was the greatest conqueror of the Achaemenid Empire. Right. അപ്പോൾ Achaemenid എംപയറിലെ ഒരു കോൺകറർ ആയിരുന്നു സൈറസ്, ആൻഡ് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോൺകറർ ഹൂ ലെഡ് ആൻ എക്സ്പെഡീഷൻ ആൻഡ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പട നയിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി സൈറസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ക്യാപ്ചേർഡ് ദി ഗാന്ധാര റീജിയൻ. അദ്ദേഹം ഗാന്ധാര റീജിയൻ, അതായത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റീജിയൻ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഹി ക്യാപ്ചേർഡ് ദി ഗാന്ധാര റീജിയൻ. All Indian tribes to the west of the Indus were submitted to him and paid tribute. അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഡസ് നദി, സിന്ധു നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രൈബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് സൈറസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പട നയിച്ചതും ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതും. അദ്ദേഹം ഗാന്ധാര റീജിയൻ കോൺക്വർ ചെയ്തു. Next is Darius I. So Darius I from 522 to 486 BCE. Right. So Darius I is a grandson of Cyrus. So actually there is a son of Cyrus. See, he was not interested in Indian area, right? Okay, Darius I was the grandson of Cyrus. He came to India. സൈറസിൻ്റെ മോനും ഇവിടെ വരാനുള്ള വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്, സൈറസിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ. ഹി കോൺക്വേർഡ് ദ ഇൻഡസ് വാലി ഇൻ 518 BCE ആൻഡ് അനെക്സ്ഡ് ദ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഏരിയകൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു. ദ റീജിയൻ ബിക്കെയിം ദ 20th satrapy ഓഫ് ഹിസ് എംപയർ. അതിൻ്റെ 20ാമത്തെ പ്രവിശ്യയായിട്ടാണ് വന്നത് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് ഏരിയകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡാരിയസ് സെൻഡ് എ നേവൽ എക്സ്പെഡീഷൻ അണ്ടർ സ്കൈലസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി ഇൻഡസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡസിൻ്റെ ഏരിയകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കൈലസിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു നേവൽ എക്സ്പെഡീഷൻ അദ്ദേഹം നടത്തി. Then is Xerxes. So Xerxes utilized his Indian province to strengthen his position. Okay, he deployed Indian infantry and cavalry to Greece to fight his opponents. Right. See, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫാൻട്രിയും കാവലറിയും ഗ്രീസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻഫാൻട്രി ഗ്രീസിൽ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ബട്ട് ദ റിട്രീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ സീരീസ് ഫേസ്ഡ് എ ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ഗ്രീസ്. അവർ റിട്രീറ്റ് ചെയ്തു. സീരീസ് വലിയൊരു ഡിഫീറ്റ് അവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫെയിലിയർ ദി അക്കമെന്റ് എംപയർ കുഡ് നോട്ട് ഫോളോ എ ഫോർവേഡ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ. So അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു they are not ready to follow to India. So however the Indian province was still under his control. He cannot forward, but Indian province was still under his control. And Darius III enlisted Indian soldiers to fight against Alexander in 330 BC. Right. അദ്ദേഹത്തിന് ഡാരിയസ് അലക്സാണ്ടറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. Right. See, next, this effect of Persian invasion. These are all Persians. So what are the effects of the Persian invasion? First of all, it provides an impetus to the growth of Indo Iranian commerce. അപ്പോൾ ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ കച്ചവടം കൂടുതൽ മെച്ചമായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് ഈ ഒരു ഒരു പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ അലക്സാണ്ടേഴ്സ് ഇൻവേഷൻ. അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷന് അടുത്തൊരു ഗ്രൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷൻ നടക്കാൻ ഒരു കാരണമായി the use of Kharoshti script. Actually, the Kharoshti script began to use. A form of Iranian writing became popular in northwestern India, and some of Ashoka's edicts were written in that scripts. Okay, some of Ashoka's scriptuകൾ ഇതിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, later we will discuss that. See, next is Alexander's invasion in India. 327 to 325 BCE, 327 to 325 BCE. See, political condition during the Alexander's invasion. There were a number of small kingdoms in northwestern India. So during Alexander's invasion, there were a number of small kingdoms. See, there are a lot of kingdoms, small kingdoms
ഡ്യൂറിങ് അലക്സാണ്ടർസ് ഇൻവേഷൻ. ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. See, the leading kings were Ambi of Takshila. First one, the ruler of Abhisara. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So, ruler of Abhisara, that was, his name is not mentioned anywhere. So, and the next is Porus. His other name is Purushottama. Right. His name is Porus Purushottama, who ruled the region between river Jhalam and Janab. റിവർ ജലത്തിനും ജനാബിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു പോറസ് ഓർ പുരുഷോത്തമ. Right. See, the northwestern India remained the most disunited part of India, and the rulers were fighting with one another. Right. So rulers were fighting with one another to become prominent. അപ്പോൾ എല്ലാ റൂളേഴ്സും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ദേ നെവർ കെയിം ടുഗദർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ കോമൺ എനിമി. ഒരു പൊതു ശത്രു വന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ പരസ്പരം ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പൊതു എനിമിക്കെതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. Okay, then causes of the invasion. What were the causes of Alexander invasion? എന്തുകൊണ്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇവിടെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം? ഒന്ന്, Alexander ascended the throne of Macedonia. He was from Macedonia after the death of his father Philip in 334 BCE. Right, 334 BCE he ascended the throne. He conquered the whole Persia by defeating Darius III. ഓക്കെ, പേർഷ്യൻ എംപയർ, അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശമുള്ള പേർഷ്യൻ എംപയർ അദ്ദേഹം പിടിച്ചടക്കി. ഹി ascended the throne of the Persian Empire, Darius III, in the Battle of Arbela in 330 BC. So he defeated Darius III. He also aimed at further conquest eastward and wanted to recover the lost Persian satrapy of India. Right, that means all these Persians had satrapies in India. That means പേർഷ്യക്കാരുടെ പ്രവിശ്യകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ അത് വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. സോ ഹി എയിംഡ് ഫർദർ കോൺക്വസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ടു റിക്കവർ ദ പോസ്റ്റ് പേർഷ്യൻ സത്രാപ്പി. അവരുടെ പ്രവിശ്യകൾ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് അലക്സാണ്ടർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. ഒന്നൊരു കാരണം. ഇനി the writings of Greek authors like Herodotus about the famous or fabulous wealth of India attracted Alexander. ഇന്ത്യയിലെ ഫാബുലസ് വെൽത്ത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹെറഡോട്ടസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ അട്രാക്റ്റഡ് അലക്സാണ്ടർ. മോറോവർ ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എൻക്വയറി ആൻഡ് ലവ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി urged him to undertake an invasion to India. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ വാസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദ സീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോളജ് ഓഫ് ഹിസ് പീരിയഡ്. സോ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ബൈ കോൺക്വറിംഗ് ഇന്ത്യ he would also conquer the eastern boundary of the world. Right, so he thought that at the eastern side of India, that means it is a continuation of the sea. Okay, almost that sea ends, that means the world ends that eastern side of the India. So if he conquers India, he will be conquering almost all the world. So that's why he attacked India. Right, next, Battle of Hydaspes 326 BC. So in 327 BC, Alexander crossed Hindu Kush cross ചെയ്തു and spent nearly 10 months in the fighting with that tribes. Right, 10 മാസം അവിടെ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. He crossed the Indus in February 326 BCE and he was received by Ambi, the ruler of Takshila. Right, he was received by Ambi and Ambi was ready to pay tribute to Alexander. അലക്സാണ്ടറിന് പറയുന്ന ട്രൈബ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ അമ്പി തയ്യാറായിരുന്നു. So from there, Alexander sent a message to the Porus. Okay, submit himself. But Porus was refused and decided to fight against Alexander. പോറസിന് ഒരിക്കലും അലക്സാണ്ടറിന് കീഴടങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അലക്സാണ്ടറിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പോറസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. Okay, so the famous Battle of Hydaspes was fought on the plains of Khari between Alexander and Porus. That means Purushottama. Although Porus had a strong army, he lost the battle. Right, Alexander was impressed by the courage and heroism of this Indian prince and treated him generously and reinstated him on his throne. Alexander continued his march and as far as the river base encouraged opposition from the river Bias, encountering opposition from the local tribes. Okay, so Alexander, he was continued his march
and there were some tribes attacked him. See, what happened was he wanted to proceed still further towards Gangatic Valley, but he could not do so because of his soldiers refused to fight. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകണം, ഗംഗാറ്റിക് വാലിയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, but his this soldiers, they were not ready because they left their home 11 years back, right? 11 വർഷം മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. They were fed up, right? On his way, he reached Babylon, where he fell seriously ill and died in 323 BC. ബാബിലോണിയയിൽ എത്തുന്നു, അദ്ദേഹം സീരിയസ് ആയിട്ട് ആവുന്നു, അദ്ദേഹം 323 BC മരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? So effects of Alexander's invasion, that's also important. See, immediate effect. In immediate effect, it encouraged political unification of the North India under Mauryas, right? After Alexander unified that North India, okay, it was a cakewalk for these Mauryans to unify that North India under them. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കി. ഇനി ആ ഭാഗം മുഴുവൻ സ്വന്തം കീഴിലാക്കാൻ മൗര്യൻസിന് വലിയ നിഷ്പ്രയാസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. The system of small independent states came to an end, right? Small independent state, they were surrendered to Alexander, right? So the system of small independent states came to an end. It paved the way for direct contact between India and Greece. Alexander is from Greece, so it's a way for direct contact between India and Greece. Next is the routes opened by him and his naval explorations increased existing facilities for trade between India and West Asia. ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് സഹായിച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേ. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് subscribe our videos. Okay, thank you.